whaasoa I manatua malo e lua I mata upu e pei ona langa I whanatanga. Talanoina le tūlanga le sa ilia o se ingoa fou o le whanatanga mo le nei tausanga. Ma ua whaamawai Amerika Samoa I le usunga whono Samoa tuto tasi. E whaatalo whātu se whaapoponga o tala mai lau Kvzktv. Tatonu sa solonga le lei, le nei aso I whiau mga luenga tiu te mwhaiva sa whengai ma le tātua tunuu. E mumu atu I le asolona lua le whanatanga Samoa. O le so le na whaasoa I ei fina ngalo ma manatu o sui usu whono. I le ngata I le tu o Samoa tu to tasi. E whapea I fo I ma Amerika Samoa. E tu sai o mata upu e pei o na whaata oto mo le whanatanga o le nei tausanga. O se terenga le nei o le reporti. O se tasile nei o aso tāu al whanatanga Samoa e lua. O no le aso lea sa tala noa I mata upu tāu al whanatanga. Ma e peo na silofia. O le matanga luenga le soifua malolo ina na tumua I le tala noanga I le aso. I le tala noanga le whaaton sile le matanga luenga le soifua malolo ina mai Samoa. Na ia tāu e whaapea. O le whaamoe moe o Samoa ma Amerika Samoa. I le vaenga le soifua malolo ina. O se awa noa lea e whaasoa I ei whamatalanga tāua. E peo le taimi o le misela ma le whama I o le Kvzktv. Ina ia silafia ai e tu e lua. Fuafuanga mga luenga e ala I puipuinga o lo whaatino ina e Samoa e lua. O le tūlanga I le whaonga ina o whisota inga whaaneo na pō. O se vaenga tāua lea I linga luenga le soifua malolo ina. E peo na tāua e le usufono. O se awa noe mawhai ei o na whewhaasoa I ei to mai ma ngā ai wao matanga luenga. O le isi lea vaenga nao fia I le wholasanga matanga luenga I le aso. Na whailo fo I le sui usufono. O lo o whaawa wina pea so tanga le MOH ia pia ma le DOH I Amerika Samoa I tausanga taitasi. I le tua le tamau ainga o le awhionga le li minista le atino o Wayne Fong na talusanga mo se awa noa ina ia mawai se whaamama avenga le talo whapas mo Samoa Airways. I se saunoanga a le li minista e lango e Samoa so o se fuafuanga ma Amerika Samoa I ona toa oi e o se talusanga o se itu ina I mawhai ai o na maua se whaamama avenga ina ia whawhaingo fie I malanga inga I le vao Samoa e lua. O nisi mta upu e pe ona saunoa le atinuu o le aso ala upule I ai I se taimi o luma o le sui Amerika Samoa na tali le nei lava mata upu I le tamaita I whaatonu ia peti matila e tā ua tele mata upu e pe ona la ngā e li minista ma o le asila sila fo I Amerika Samoa I ia tūlanga uma. O le vaenga le digital economy na avea I ai le whaamamafa le tamaita I whaatonu o le puipuinga e ale le consumer protection. Ai mai se o le vaenga o turisi. O vaenga uma na ia saunua I ai. E tā ua tele mo le whesota inga mga luenga e manu I ai Samoa e lua. I le whesota inga whaneo na pō. O le susunga le li ipule le astika na saunoa. I le tāua whesota inga o Samoa e lua. Ai mai se o awa noe mawhai o na maua e Samoa e lua. E awala mai whesota inga ma teknolosi. Ai mai se o awala I whesota inga. Na tāua le ota. E ui o loo iai le cable le wao Samoa e lua I le taimi nei. Ai e mo o mia se si cable. Ina ne I motu le cable o iai le taimi nei. Pe atula I mai se tūlanga I peo whaalavilavi whaale nātura. Pe I sa tula I mai I tonga. Lea na motu si ai whesota inga a le atu nuu. Ma le lalolangi mo le masina atoa. I le tui whaatoanga mawhai ngā whaiva, na saunoa I le li I minista ia la auli I le tele o awa noe mawhai ai o na maua Samoa e lua. Ai mai se e le ngata I tui whaatoanga o whai ngā whaiva mai si vaenga tāua. Saunoa la auli e whaataua Samoa ai inga le FDA o no Amerika Samoa o le Teritoria Amerika ai o le awhisosoani mai lava Samoa e tutua tasi e lango mai Amerika Samoa. O le awhionga le loia sili Amerika Samoa ia whainu ule lei whale whatu ala I 5 utu e whaamalamalama I tua whemalanga inga o le talo whapas. I tua I pe mita whainga luenga ma pe nita malanga mai Amerika Samoa. Na whaptaya fo I le loia sili nga luenga le vao Samoa e lua. E ala mai lea I le toe whafo I Samoa pangta mai a pia ua mai a whaasalanga I Amerika Samoa nei.
Na saunua le ali iloia e whaaftaia le whasosoania Samoa e ala I tangata whaingaluenga I lalo o le prokalame o le ngaluenga whaavaitaimi I Starkist. O le tūlanga I le lautele o le tamau ainga na saunua ia I le tamaitai minista tau tupe mai Samoa. Muli pola ana rosa muli o e whaapea o lo o tele fale tupe I Samoa e mawhai ona whesoasoani pe atala whea ngai ma o le finangalo le malo Amerika Samoa o lea o le atu ua e le fale tupe o le ANZ. O isi vaenga tāua e whaatosina mai ai tangata whaipisinisi le atu nuu, ma e tele isi vaenga I pei ona saunua le tamaitai minista e mawhai ona manui ai Samoa e lua I le lumanai pe a whaawawina pea tala noanga tāua whaapenei. O iso mata upuna tala noaina e au fia ai le komisio le ngangana Samoa. O lo utau o lo ofia ngai matunu ue lua, o no le lu itau I suinga o le tau, o fe malanga inga I le sami, ma le ea whaapea maisi o mata upu. O se tasio mata upuna tala noina I le aso, o le sa ilia lea o se ingo fau o le whanotanga, a wae pe ona silafia, o le manulauti o le nei tausanga ato o Samoa, o le manulauti lea o le whanotanga, ae o le tai au nei, na tala noina I se fuafuanga e ono sui ai le manulauti o le whanotanga, o le si fo I vaenga na tala noina, o le si whanotanga I le numanai, o se ang terenga le nei o le ripoti. I le whai ui uai o le tala noanga I le aso, na tu ina I loa le awanoi sui, e pālota mo se manulauti o le whanotanga mo le anga I luma. I le taimi nei o le manulauti e pe ona tu whaatasia Amerika Samoa, o le atoa o Samoa. Ae, I le taimi na tu ina atua I le mau e sui pe le sui a fo I le manulauti. Na tasi umai finangalo sui e tau ave pea le manulauti o le atoa o Samoa. Pe atoa e tau au fia le isi whanotanga I le lumanai. O le isi mata upuna pālota ai le au usu whono le tai au nei. O le saidi lea o se taimi e toi usui ai le nei whanotanga, ai mai se o le taimi e usui ai. Ina ua lafo le mata upu I sui au ai, na tonu ai loa le manatu, o le ātali malo Samoa tuto atasi, I le masina I le taimi tonu au whengai Samoa, malana te wila, whaapea ai, ma le whaamanatuina o le tuto atasi o Samoa. I le whanotanga le tai au nei, na o atu ai le whaasolongo mata upu sa tala noina I le tūlanga o Amerika Samoa. I mata upu I le vai whafo, e meisi o le naunau o Samoa tuto tasi. Ina ia mawhai o no fiatu Amerika Samoa e avea masui tu mau o le whono taitai o le Pasifika. O le whaatonu sidi o le matanga luenga o le vai whafo I Samoa ia pesita no mea simi. Na saunoa I le tau o le awai o Amerika Samoa I le whono le Pasifika. E meisi o nisi o mata upu wha le vau whafo. E mawhai ei o na sao iei se leo o tutu ila mamanua. O se whaata ita ingai pe o na saunua pesita. O le tūlanga lea I le swinga o le tau, maisi lu tau. O lo o haafia ai le nei tūlangi. Ina na saunoanga. E tā ua le whaai mai o atunu te tele o tutu whaatasi atunu lai te o le Pasifika. E tasi ai lo lātou leo. Na saunua fo I pesita. E tele ni whaamanianga e mawhai o na sasaa mai I Amerika Samoa e manui ai o na tangata. Na saunua pesita e silia ma le se lau vanu se fulua atunu o le lalolangi. O lo whaipa anga ma Samoa tuto tasi le teimi nei. Ma o le anonoa I o whaamanianga e maisio manuia whaavao malo. E mau e Samoa tuto tasi. E le tūlanga I le whanua o Amerika Samoa I vailima. O le sona talosanga inai e le loia sili o le atunuu. Se ava no Amerika Samoa e asia I lo latou whanua I vailima I Samoa. Mo le whaamoemoe. E ala I fausiei no so tātou ofisa I tūtu tonu I Samoa tūtu tasi I le lumanai. Na sau noa le loia sili. O lea ua ia I le fuafuanga Samoa tūtu tasi. E fausia lo na mota tūtu tonu I tāfuna. I lo na ele lea sa fisui iai. Ma le ele I vailima. I tātou ripoti lama o le whanutanga Samoa e lua. O le pō ana pō le ana whai ai le whaafia le malo Amerika Samoa I le tamaitai pālemia malana au malanga. E ala I se fia States tina sa whai ele li auditorium. O se whaingare nei I le whaamoemoe ana pō. O se tūlanga matango fia sa ia I le pō ana pō. E ala le ai fia sa whai ai le whale lau mei. O le tali Amerika Samoa o se vaenga o sauninga mo le whono Samoa e lua. I le mai ai o le tua I taunu umai o le palemi o Samoa ma le au malanga. Whatasi ai ma le awhionga le kōwana sili. Na amata I loa lea o le whaamoemoe o le afi. Ma o le awhionga le presidente o le mauta maulunga I atua o lo mana I afruen. Na saunoa I le saunoanga autu o le afi. E wakua I le whaafikai ma le whaamaro. E ui mwhainka wasa ia. Kere soifua ao ngā o mau. Au kou le fefe leo ki.
Au ko au wasa mai ai sea. Wal fai uso. Ia sa o up. O wo e so uma. Ia o uso mo aso fai ka. Va kul fa maro mar fa kai. Fa kai o e kulai mai. O lo kulai mai o le fa e ngai ka mai kai uma le kungu ngi. O lo kulai mai o le fa e ngai ka mai kai o le Pacific. Se mu ia lo so fu fia me. A feiva se la lo lua se e lo ku a oi o maka afa le lo ai ku ko kas. O ngos furu ka usanga o ngi wo ia ke oi. Ia se me mi ka mi kai ari. Ka ko aver vi inga mar fa kai le kua. O se tasi o vaenga na saunoa ia ele presidene o le tāua o le whaamoemoe a Samoa e lua. Ai mai se o le nei watu e whawhangu e malo e lua le so o tanga wawala lata ana whainga malo. O le pine lea Samoa o le ainga. Ma o le anganga fo i lea i pei o na saunoa ia ele a fionga le minista ia la auli a le mali e toa. E mai mali e toa tui manua o le awalu. E te nofo i nei ma vaile nei tua o le tainga. Tasi le tua ta te tapua i ai. O whewha i ai le ta wholaunga, alu le lumanai. O a me tutupu i nei, ta te mati tiva whawsangai. Alu le lumanai e manuia, ia vi ia le tua i lana whoai. Whai leo le avata ma vai, tapa leipo le tui manua, saa i le sami, tafe le tai ula ma le tai sama. Tapa leipo le mali e toa suaki le langi a saa i le sami, tafe le vai palolo ma le vai tue lau. O manu nao lo tato fo lau ai sa moa na lua i le fiafi le nei. E tato to e fatu le whanga, to e tala le la afa. Sa moa e tiu ia na whalolonga e pale la na whatamali. A e teo fatu lo na lofa. O le fatu le nā o le whainga malo firfilia. O lou ainga. O lou nu. O lau e ka le sia o lau anga nu. Ma lau tū whaaloalo. O le tātou matafa ioi. Tau ave whatasi lea. O le sauninga le pōna whatasi uma i ai sui o mota e lua, o sui o le malo, whaapea ai ma le kapineta. I le mai ai o le vaenga tāua le prokalama le afiafi, na soso o loa ma siva Samoa a le malo a mota e lua, o le siva Samoa le malo, o le siva Samoa le kapineta, a e tawalunga i le sausaunuanga a le sau whapito. Upo le atunu o so se sauninga po se fantasinga tāwolo le atunu u. E yeilo na amatanga e ei fo ilo na whai unga. I le mai ai la o aso e lua le nei fonu tanga. E o le so le na whai winalo i ai le wha mui o Samoa e lua. E ala e se sauninga e wha mawai ai Amerika Samoa le usunga fono mai tumua. E ala i tufa ino mea lofa e peo na masani ai sauninga wha pene i wha leanga nuu. Sa le whaingo whiere wha mawai ngā malo e lua i le so e ala le sauninga wha apitoa. Le sa whai e le malaya o le sui ngā ula le atu vasa. I whainga masani wha leanga nuu i tūlanga wha penei, na to ai tau nuu loa le fiongo le tamai tai pāle mia malana au malanga. O na sau no lo le o whafongo le aso le tō whai le tō tō ia malemo tō sanga, e tu sai o le aunga o le so. O nisi na sau no le so, mai le tu o le malo Amerika Samoa. E au fiai le fiongo le maa putasi a maunga tasi a swenga, wha pe ma le fiongo le whaatui a le fiti pese. I le mai ai o le sauni ngā loto pōpū na le liuro leo Amerika Samoa ia na whaalolonga, mō le au malanga whaapel tamai tai pāle mia o Samoa.
I le mai ai o whaarolonga le malo Amerika Samoa. O na saunolo leo le fionga i le au le mali toa, e tu sai o le so, ai maisi o le nganga whaaftai le usu ngā whono mai e pia, e ala i mea lofa le ngata i mea sina le atuna o e fua wha e le leanga na whaapeo na fua ia le so, ma nisi o mea lofa na fua i na au mai uma mai e pia. Leo repa sampa pili ana. Ule paia ai. Ai mai pio sa bongoa. Ai ka pupu. Ai ka mop. Ai ka papa. Ai ka papaifa. Ai ka me ai ka mai ka palama. Mui ada la pala ka kwa. O ya ka ko mo ya mai ko malo. Ka mai. Leo pili ka tai. Awal ka ka sari ka pai. Yang sabat ka lo. Ko pati si ya kai. Ai ka. Le kuar ka bala ko lelo. Le kuar ka sa. Le sa mo ya mo tak. I le mai ai o whaalolonga le usunga whono Samoa, o na saunono leo le fionga le tumai tai pālemia i a fia me Naomi Mataafa, e whaafataia le kōwa na sili ma le whainga malo Amerika Samoa atoa o na o le whaaloalo o la tutu i nātu. Whaafatai i lau tau whaaloalo mawarunga. Ua papa o mātou tūmua. O lea ea sa mātou tari, le manu. Le pa ia le nai le whainga malo i le nai tū. I le whio mai fo i o maupu. Whaapere ma manu i a manua. Le usa loa mai e fiti nei tai au. A wafa tui. Tai nane le la unga toto. Ma le nofo atama mtua. Wale bang tatou mafuta. Pe po ona tat pasoa man. Ele fou le ta masani. A ua ese le langona. I le whaino inga ne. O le asa tōna i nei e tu uai le au malanga Amerika Samoa mo Samoa. O Samoa leo le atari malo le whae wawino le nei whorotanga le masino se tema o le tausanga nei e pia. Tofa, tofa, tato lululima, mafa tofa, etelpe itoloto, olo alofa, ifa amamai, onai pu. O si mai loa lau mai moe se whaingo le tau mo Amerika Samoa i le nei afiafi. O si mai loa lau mai moe se whaingo le tau mo Amerika Samoa me lo fiso wa i tau i tāwhuna. O se whainga le pōna nei e mantele na au o ai tau le timunga ma lua le e fitu sa vidi mai sa sae se fulima le luas fulma i le li tula. A so farai leo i le aso to na e mantele na au oa e te tele timunga ma lua fitu pe vela le e val se fulfa se vidi mai sa sae luas fulima mai le li tula mai angi whatau tau i nisi o taimi. O se whainga le pō le aso to na i o i le aso lulu e sa vidi mantele na au oa e tau le timunga ma lua le e fitu se fulvalu pe vela le e val se fulwono se vidi mai sa sae se fulima le luas fulma i le li tula. Ma o se whainga na tau mo Amerika Samoa. O le whaiunga nao tala me lau KVCK, manu e telefo whanga o tutoi le nea fiafi, tō wha seifua.
Participants of this year's two Samoa Talks discuss its agenda for the next meeting in Samoa. Samoa to host the follow-up meeting of the two Samoa Talks. American Samoa farewell Prime Minister Fiame and her delegation. Talofa, you're watching the news from Kvzktv. Thanks for joining us. We begin with the two Samoa Talks, and participants for this year's two Samoa Talks have spent the whole morning discussing the agenda of the summit. As expected, COVID-19, economic opportunities, and information sharing dominated today's discussions. Here is more. COVID-19 and sharing of important data between the Ministry of Health and our Department of Health in Tafuna led today's discussions between the two Samoa. Acting Director General of Health in Samoa, Tangaloa Dr. Robert Thompson, told the meeting MOH in Apia and DOH American Samoa will continue to work collaboratively in knowledge sharing to further enhance skills needed from time to time by the medical profession on both sides. Thompson also touched on preventative measures that both Samoa can discuss to address critical health issues facing our people. Information technology is also very important, says Thompson, and the two Samoas should consider exploring these avenues to further tighten through data sharing. Latin'u Wayne Fong led the discussions on areas that would benefit the two Samoa. But first, he proposed that American Samoa find a way to relax some restriction on the Talofa Pass. According to Latino, Talofa Pass continues to cause a few problems for travelers from Apia because the registration portal is mainly for Honolulu travelers. He said, as Minister of Samoa Airways, I ask for a chance to simplify the Talofa Pass system for travelers coming over the Fa'alavelave or visit families and friends. Director Betty Matila of the Department of Commerce spoke about opportunities here in American Samoa and the need for both sides to work together to foster close ties. Matila spoke about the importance of the digital economy for our islands. She said the digital economy will strengthen the capacities of our islands to adopt trade policies that foster digital economy development and enhance crisis responsiveness. Matila also spoke about consumer protection and other necessary developments that both countries will discuss further in the future. In the area of communication and information technology, CEO Chuck Leota spoke about the need for the two Samoa to continue dialogue in this area. Leota said, while there is a cable to connect the two Samoas, there must be another cable to act as support in case something happens to the existing cable. Leota referenced the situation in Tonga when the volcano erupted and severed Tonga's telecommunication connection with the outside world because there was no other cable to connect with other countries. Other areas Leota touched on during his presentation include the expensive charge to call Samoa from American Samoa. He said Samoa should look at regulating this as there are many people in the territory like himself that have families and fa'alavelave in Samoa. Honorable Minister of Agriculture and Fisheries in Samoa, Lauli Lemaliatoa, spoke about securing markets in American Samoa for our agriculture products, fisheries and other exports. He said Samoa is not here to compete with local farmers, but rather offer an alternative in terms of supply when there is high demand. Lauli spoke about Samoa export overseas. He said American Samoa is Samoa's closest international border and gateway to the United States, so he is well aware of the FDA requirements and Samoa will do its best to adhere to the requirements as discussed. Moripola Ana Rosa Mulia'u, she heard of ANC leaving American Samoa, so Samoa will stand by in case American Samoa needs another bank. Mulia'u said there are 4 banks currently operating in Apia, including ANC, and it is very important to have competition in the banking sector. Choosing the theme of the next two Samoa Talks and also the venue for the follow-up meeting was also discussed by participants this morning.
For the theme, participants were given the opportunity to decide on whether to continue with the current theme of Atoa Samoa or Samoa as one, or set another theme altogether for the next gathering in Apia. Towards the end of today's discussion between the two Samoa talks, the members were given the chance to decide a theme for the next meeting. The current theme, Atoa Samoa, was given to participants to decide on. After a quick discussion among members, they agreed to keep the current theme, Atoa Samoa, for the next round of discussions. Participants also agreed that Apia will host the follow-up meeting of the two Samoa talks in September to coincide with the year-long celebration of Samoa's 60 years of independence, as well as the Te Wila Festival. Samoa will provide further details of the meeting, now scheduled for September in Apia. One of the topics raised during the discussion this morning concerns American Samoa's status as an observer member of the Pacific Island Forum. The Chief Executive Officer of the Ministry of Foreign Affairs in Samoa, Kvzktv Measimi, told participants that Samoa will continue to support the plan of moving the territory to the next level as a permanent member of the Pacific Island Forum. According to Kvzktv, Samoa has been a full member of the forum for a long time, and its voice is very important internationally. She went further by explaining that Samoa is part of a group of 182 countries that have close international relations with Samoa, including foreign member countries. Nomea also spoke about the benefits of American Samoa can tap into to assist with its development. Nomea used the example of Tahiti with a similar arrangement like American Samoa. She said, although Tahiti is part of France, they get a permanent seat in the forum. Samoa, she said, encouraged American Samoa to consider becoming a full member. Turning to climate change, Kvzktv said, there's an obligation to provide support to countries like the small island developing states. We are at a disadvantage. We're small. Our economies are small. And yet, the costs are way beyond what we are able to mobilize. And we are definitely going to be talking about loss and damage, said Kvzktv. So we all need to have one strong voice. It has been a very busy 2 days for Prime Minister Fiume and her delegation from Samoa. Last night, the government of American Samoa hosted a welcome state dinner to celebrate another milestone in the history of the two Samoa. KVCK News was at the dinner. It was a great night for both leaders to mingle and enjoy each other's company outside the normal businesses of the meeting. Hosting the state dinner last night was an opportunity for the participants of this year's two Samoa Talks to unwind before the next day's discussions. President of the Fono Tuaolo Manaya Fruen, who spoke on behalf of Governor Limanu and the American Samoa government, said that through the visit by Prime Minister Fiume, the people of American Samoa, especially the younger generation, will better understand our country's deep cultural connection. Also, Tuaolo said, as far as the Samoan culture is concerned, there are no differences. The way of life, religion, customs, traditions are all the same since our people are the same. After a few dance breaks after the president's speech, the Honorable Minister of Agriculture of Samoa spoke to thank the President of the Senate, as well as Honorable Governor Lemanu Palipoisia Lingamonga, for hosting the delegation from Samoa. La'auli said, the achievements this week are a result of the two countries' commitment to secure opportunities for our people. The Senate and the House opened the night with the Siva Samoa, followed by Siva Samoa by the members of the Cabinet, and then the Tawalunga by Prime Minister Fiume and her delegation. Let's have a look at the weather report for this evening. Talafalava, American Samoa, here's your weather. Tonight is mostly cloudy, numerous showers, lows around 77, east winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Friday through Saturday is breezy, mostly cloudy, widespread showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east wind 20 to 25 miles per hour with higher cast. Looking at Saturday night through Wednesday is breezy, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east winds 15 to 20 miles per hour, and that's your weather for this evening. And that concludes your local and news from Apia from KVCK TV. Have a pleasant evening. So far, safe work.